Welkom dames Maagd mensen, het is je verjaardag Lezing. Als je was geboren op 31 augustus tot en met 6 september, dit is jullie verjaardag Lezing. We gaan even iedere kwartaal doen, dan kan jullie goed herinneren. Oké? Dus als we kijken, de eerste kwartaal, we zien eind. De eerste kwartaal heeft mee te maken met september, oktober, november. In the month of September, you come achter some sort of a geheim, some sort of a zakelijke situatie, of some sort of a geheim over some sort of a zaak. Nou, wees voorzichtig, hou op, want whatever the issue and the situatie is dat jullie komen daarachter, oké? En een eind komt hier aan. In the month van September, October, there is some sort of a problem and a group of mensen gaat je echt pesten. Maar ignore deze mensen. Oké, deze groepen mensen gaan je pesten. Ignore deze mensen. Bekijk deze mensen niet. Ignore gewoon deze mensen. Oké. Then we see in the month van November conflicts. Conflicts with a colleague. Huge conflicts in de maand van november met een collega. Mensen is nou van op de hoogte wat de collega heeft gedaan, is een female collega. Dus heel veel van jullie mensen krijgen some sort of huge conflicts with a female collega in the month of November. Dus mensen krijgen inzicht en recognize wat een female collega heeft gedaan. There is huge conflicts in November. Voor sommige van jullie is een female collega of sommige van jullie is een Leo. Oké, voor sommige van jullie, deze Leo is een zus of een vriend of een kennis. Huge conflicts in de maand van november. In de maand van december, verdriet. Huge verandering komt in december, january en february. Nou, verandering komt. Dus maak jezelf klaar, maak jezelf nat voor de maand of december, january en february. Verdriet in de maand of december, some sort of a verandering kom en verdriet maakt mensen dus let op. As we bekijken january, some sort of a positive new contractual overeenkomst come in January. Dus als je bent een vrouw 60 jaar en ouder en je wacht en je work on some sort of a new contract. Ik zie January 2027 is zeer positive. Jullie mag krijgen some sort of a new contract in January 2027. Then we have February. In the month of February, ik zie een Leo word ontslagen. 7 of Wands. A Leo word ontslagen. Whoever deze Leo is, deze Leo word ontslagen. Een collega word ontslagen in de maand van februari. Ik zie dat jullie maag gaat verbruiken in advocaat om een collega uit de positie te halen. Oké. And this is a collega that you had some sort of a conflict met in November 2026, okay? And in the month of February, je gaat echt een advocaat nemen om de conflict tussen u en de collega te beëindigen, okay? Then in the month van maart, mensen komen achter dat een vrouw is a fox. The month of March, mensen nou recognize dat deze vrouw gebruikt een mask. Deze vrouw is een faulty vrouw. Deze vrouw zit in de derde huis. De derde huis is de huis van de tweeling. Ik ken een ander maag of een boodschatter of Jozef of een vispersoon. Deze persoon is zeer vals. Ik ken ook een crave, oké? Dus in de maand van maart, april en mei kom je achter dat iemand gedraagt een mask. En whoever deze persoon is een vrouw. Dat heeft iets mee te maken met de derde huis. De derde huis is een vrouw in een corporation institution, en ook een overheid institution. Dat deze vrouw creëert een fraud. Is een fox, oké? Mensen gaan nou achterkomen
In the month of May, ik zie dat sommige van jullie mannen have some sort of a problem. Ik zie meer oude mensen, 60 jaar en ouder, kom in financial problemen in deze solar return year. En this is oude mensen, omdat zijn pensioen is minder geworden, dat soort of dingen, oké? Dus wees voorzichtig, maak mensen. Omdat ik zie, expect geld in april, oké? Dus verwacht de geld in april. Mei, ik zie whatever de moeilijkheid is dat je hebt mee te maken. Ik zie dat een waterman en hun familie is in some sort of problemen. Het is niet je problemen maken. Blijf daar uit. Oké, dus maak mensen ook als is je broer of je zus family. Dat is een waterman. Het is niet your problem. Laat de persoon en zijn familie de problemen en de issues zelf oplossen. Niet gaat jezelf daar tussenin, omdat dat is niet goed, oké? Dus maak mensen, ja, soms je moet de mensen zijn eigen karma even gaan verwerken zelf. Als we kijken hier in de maand van juni, mensen gaan recognize dat een crave sprak niet de waarheid over een huis of een zaak. Een zaak is niet voor een crave of een scorpion of een vispersoon, maar ik kom op als een crave, oké? Dus geluk is aan je kant, maakt mensen. Omdat als je bent getrouwd met een kreef en er is een kreefvrouw wil een huis dat jullie hebben samen gekocht, de huis komt naar jou naartoe, oké? En niet naar de kreefvrouw. De rechter gaat recognize dat de kreefvrouw is niet eerlijk, oké? Dus, wees voorzichtig en weet dat hij dit is een situatie waar hier zie je en recognize je dat hey, het is best voor jou om deze persoon te verlaten, oké? Omdat deze persoon is niet kosher. Dus je moet deze persoon verlaten, oké? Dan we zien in de maand van juli. De maand van juli, sommige van juli, een scorpion hebben je gewoon geblendeerd over een situatie. Een scorpion laat jullie niet zien de waarheid van de situatie. Een scorpion had jou onder some sort of a lunar, oké? En nou gaat je echt achterkomen wat een scorpion hebben jou geblindfold met. Maar deze scorpion have some sort of relatie. Zoiets als deze scorpion leven een tweede leven. En je komt daarachter. Je gaat recognize dat deze scorpion leven een dubbel leven. Oké? Deze scorpion have een verkering voor heel lange tijd met iemand anders. En dit year, in de maand van juli 2027, je komt daarachter, oké? Voor sommige van jullie, ja, het is definitely in juli. Ik ken ook voor sommige van jullie in oktober, januari of april, oké? Maar voor meestal van jullie, het komt uit in juli volgende jaar, juli. Dus juli 2027, oké? Voor sommige van jullie, het kan ook in oktober 2026 of januari 2027 of april 2027. Maar je komt daar best wel achter. Geen nieuwe start voor een man. Deze man komt op als een, ja, nou, maar mannen dat hebben een familielid, dat is een waterman. Als je was van plan om some sort of een nieuw zakelijk te beginnen, is een nee. Oké? Een man krijgt geen nieuwe start. Deze man komt op als een vis, een boodschatter, een tweeling of jullie maakman. Dus wees voorzichtig. Maar als het een maakman is dat je hebt een familielid dat is een waterman.
En deze waterman en zijn familie is in heel veel problemen. En dat heeft een invloed op iets wat je, this nieuwe start dat je wil, oké? Dus wees voorzichtig daarom. Oké, dus je gelukkigste kwartaal is de jaar juni tot augustus 2027. Dat is de meest gelukkigste kwartaal. Oké. Verandering is in de tweede kwartaal december, januari en februari voor jullie. Oké. Niet vergeten dat iedereen krijgt hetzelfde nieuwjaar niet. Jullie nieuwjaar begint in september. Omdat jullie zijn maagdmensen. Dus de september maagdmensen. Je begint in september voor sommigen van jullie en sommigen van jullie in oktober. Oké, dus meestal oktober. Dus voor heel veel van jullie in de maand van oktober komt soms soort van geheim uit. November en december, oké. January, February, March, April, May, Juni, Juli, Augustus, September, oké. En deze, ja, maagdmensen, especially maagdmannen, dat was getrouwd met de waterman of in some sort of a connection met de waterman. Some sort of a blokkeer. Deze waterman, door zijn problemen of zijn familie, daar komt some sort of a blokkeer hierop, oké? Dus niet vergeten, word voorzichtig, kom even terug iedere keer kijken. Namaste.